What's that? Corn, soybeans, and wheat. I know them. Сегодня мы знакомим вас с названиями разных профессий и с тем, какую работу выполняют их представители. Мастер Мердер продолжает беседовать с родителями и учителями начальной школы, которую недавно посетил. Они рассказывают о своей работе. Black coffee, please. No sugar? That's right. Thank you. Lieutenant Tanner, this is Martin London. I'm Malcolm McKenna. How are you? Fine, thanks. How are you? What do you do? I'm Conrad's father. What grade? Second grade. I'm a father and a lawyer. Where are you from? I'm from Lawrence, Kansas. I studied at the university there. What do you do?
I'm a reporter for the Voice of America. I'm writing a story about schools. This is Glenn Edwards. Hello, how are you?